Lieblingsmusik, aktuelle Nachrichten und jede Menge gute Laune. All das erwarten wir von den Radiosendern, die wir lieben und deshalb jeden Tag aufs Neue einschalten. Wann hört ihr Radio und wie oft? Zurzeit rufen Marktforschungsinstitute bei euch an, um genau das herauszufinden. Bitte macht mit und helft bei der Ermittlung der Radio-Einschaltquote. Vielen Dank. Schülerhilfe, Profi-Nachhilfe bei Deutschlands Nummer 1. Beste Noten seit 50 Jahren. Jetzt